Okay, well, welcome everyone who is able to join the call on time. We will get started in a few minutes. We want to let some other folks join us here, and we'll be getting started very shortly. Okay. Yeah, so now we are live, so if you all can just mute yourselves, that would be great. For those who are watching via YouTube, welcome to the Systems Change Masterclass webinar on partnership development. We will be getting started very shortly. We're just waiting for some more folks to join us. Okay. Welcome, folks. We'll let people have a few more minutes to join us. Can anyone here speak French and English? Our French interpreter, I don't think that they're going to be able to join us today. Is there anyone here that can speak both French and English? Yes, I can speak both French and English, and here also. Okay, Christian. So great. So Christian, if you can do me a big favor, can you translate or interpret as I speak? Is that possible? Yes, that will be That's possible. really, thank you so much. So what I'm going to do, I'm going to speak slowly, and then I'll let you interpret for our French speakers. Yes, but can I do that fully in like 15 minutes, like 2:20, please, so that I want to clean up some few things here, please. Okay. Yeah, I mean, sure. I definitely understand that because we put you on the spot. So I really appreciate you stepping up. Before you go, can you just interpret for the francophone people that you would be interpreting because our French interpreter couldn't make it today? They had an emergency. Ok. Ok. Donc, bonsoir les amis. Tout simplement pour indiquer que je serai responsable de la traduction de l'anglais vers le français. Donc, priez d'être patient. Lorsque les activités vont démarrer, effectivement, je vais me charger de traduire afin que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Merci. Great. Now, Christian, you said 10:20 because it's already 5 after, and we won't be able to get started. Yes, I will be online, but what I'm saying, I will be able to do the translation fully, like continuously, because I'm actually having basically my lunch. So as soon as I finish, I will just be able to fully be available for the translation. Okay. Now I can definitely pay you for this if you can just maybe try to because I would love to get started like in the next few minutes. I don't want to keep, we only have an hour and a half, so I don't want to wait another 15 minutes. Is that possible? Okay, I think we can go. Yes, okay. We can go on hour. Yes, let's go on hour. I will do it. Okay, thank you so much. I really appreciate you stepping up. Okay, everyone. So good morning and welcome to the third webinar in the System Change Masterclass webinar series. We have a lot to cover today. So without further ado, I'm going to get started. Christian, can you translate that? Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes enthousiasmés de vous avoir aujourd'hui pour cette séance de masterclass qui va porter sur le développement des partenariats, et nous espérons que la session sera riche et mutuellement bénéfique pour chacun d'entre vous. Merci. Thank you, Christian. So for those of you all who speak French,
Please forgive us. We had a little bit of a last minute emergency and our interpreter could not make this meeting. So Christian, who's one of our participants, has been so gracious to step up to interpret for us. Christian, can you interpret that? Donc, nous vous remercions d'être présents. Malheureusement, l'équipe de traducteurs qui devait assurer l'interprétation n'a pas pu être présente. Donc, Christian Elong, que je suis, va assurer la traduction de l'anglais vers le français. Merci pour votre compréhension. Thank you so much, Christian. And Christian, can you also mention to them that we will share this slide deck in French after this call? Les PowerPoint de cette présentation seront partagés après le webinaire par mail. Excellent. Okay, now our agenda. So today we are going to discuss where we are, meaning we're going to outline all of the deliverables or everything that you should have gleaned from the course so far. Christian? Donc aujourd'hui, nous allons faire une mise à jour de où est-ce que nous en sommes et quelles sont les prochaines étapes par rapport à cette série de webinaires que nous avons eu jusqu'à présent. Et là, sur la diapositive, vous pouvez voir l'agenda. On va faire une revue de ce qui doit être fait, les instruments pour l'impact social et bien d'autres choses. Great. Then we're going to review some of the concepts that we have learned previously. Donc, on va faire une revue de ce qui a été vu jusqu'à présent. And then we're going to go into the main topics of this webinar. So that is tools for social impact, delivery models, targeted systems change. Donc, après la revue, on va aller sur les outils pour mesurer l'impact social. On va également voir les différents modèles de services et également les différents outils spécialisés pour le changement social, le changement systémique. And lastly, we're going to have a breakout group where we'll discuss some of the deliverables and we will close with announcements. Oui, et enfin, nous allons avoir des discussions en petits groupes et nous allons conclure par les annonces pour les séances à venir. Excellent. Okay, so where we are. At this point, you should have created a personal purpose statement. You should have identified your systems change through the 5 R's analysis. And lastly, the last part of the 5 R's is creating a targeted system change statement. Donc, où est-ce que nous en sommes? À ce niveau, nous espérons que chacun d'entre vous a déjà pu identifier son objectif personnel, que vous avez déjà pu développer le problème que vous essayez de résoudre, que vous avez identifié le système dans lequel ce problème-là s'inscrit et les 5 R qui permettent d'analyser ce problème-là et que vous avez enfin pu développer comment résoudre ce problème-là. Thank you so much, Christian. So now for the review. So let's think back to our last session where we talked about the 3 levels of social impact. We talked about direct service, scaling direct service, and systems change, which of course is tackling the root cause of the problem. Donc, là, nous avons vu les 3 différents niveaux de l'impact social. Le premier, c'est lorsqu'on donne un service directement à la communauté bénéficiaire. Cela peut toucher les individus ou la communauté en elle-même. Le deuxième niveau, c'est lorsqu'on étend l'impact du service. Et là, l'étendue est beaucoup plus nationale ou régionale. Et le troisième niveau d'impact social, c'est au niveau systémique. Ici, il s'agit d'aller à la racine même du problème pour que cela puisse générer des bénéfices plus soutenables. And remember, we did the 5 R analysis.
And the 5R analysis that we did was pertain to the US criminal justice system. So what we did is that the way the 5R analysis works is that you analyze the system, but you have to remember, again, that it does not include you. So you're not inserting yourself into the analysis, but you're just taking a general analysis or doing a general analysis of the system itself. Et si vous vous souvenez de l'analyse des 5 R que nous avons fait la fois dernière, en prenant comme cas d'exemple le système judiciaire et criminel des États-Unis, nous avions dit que ce système-là ne vous intègre pas en tant qu'individu, mais regarde beaucoup plus les facteurs externes. Et c'est un de ces facteurs, nous l'avons dit, on a les ressources, on a les règles, on a les différents rôles des parties prenantes, on a les relations qui s'exercent entre chacune de ces parties prenantes et les résultats qui sont visés ou que nous aimerions atteindre. Donc, nous allons donc bâtir sur cela par rapport à la session d'aujourd'hui. Now, if you pay close attention to this slide, you see that there are certain elements that are outlined in red. So for the purpose of illustration, this means that these are some of the opportunities that are available to change the system. Donc, comme vous pouvez l'observer sur cette figure, il y a des éléments qui sont en rouge. Il s'agit tout simplement des opportunités pour le changement systémique. Par rapport aux ressources, il y a la bonne volonté de la communauté. Par rapport aux règles, il y a les procédures du tribunal. Par rapport au rôle, il y a celui de la communauté. Par rapport aux relations, il y a la communauté qui soutient ou défend l'accusé. Et par rapport aux résultats, nous avons l'inéquité pour ceux qui viennent des zones difficiles et qui ont un revenu faible. Now, the last part of the 5R's analysis, and this is the last thing we will review before we proceed into the new content. The last part was creating a targeted system change statement. Now, remember, for the 5R's, your analysis does not include your venture or your program, right? You're just analyzing the system, and then the targeted system change exercise helps you to articulate what could change in the system that would lead to improved results. Comment? Oui, donc lors de la dernière Sorry, Christian, I think you're breaking up. séance, nous avons essayé de faire des actions que vous n'intégrez pas votre organisation ou l'entreprise, mais beaucoup plus des facteurs externes que vous essayez de changer dans le système. I'm sorry, Christian, you were breaking up a bit. Can you repeat that? Well, actually, I'll repeat it, and then if you can repeat it, that would be great. Okay. So the last part of the 5R's exercise is a targeted system change statement, which again does not include your intervention. It's really just based on your analysis, based on your 5R analysis, you're identifying areas of the system that can be changed to produce improved results. Donc, comme nous l'avions dit lors de la séance dernière, on avait réalisé un exercice pour identifier comment créer le changement systémique. Et on avait dit durant cette séance-là que le changement systémique ne vous intègre pas. Il s'agit de l'environnement, du système dans lequel vous voulez opérer le. Excellent. Now, this is where you should be. You should have a targeted system change statement based on your 5R analysis. If you don't have that yet, et vous aviez if you don't have that yet, that's fine, but that's something that you would definitely need to do before you can advance into the next exercises. And it would be this targeted system change statement will be a requirement for your certification. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé cet exercice-ci, nous vous encourageons vraiment à le faire parce que cela sera requis pour pouvoir avoir votre certificat de fin de formation.
Okay, so now we're going to talk about some tools for social impact. And please pay attention because we're going to, there's going to be a question at the end of this part of the presentation that we'll ask to you all. OK, donc après cette revue des éléments précédents qui ont été couverts au cours des semaines dernières, on va maintenant toucher quels sont les outils pour mesurer l'impact social. Et je prierai tout un chacun d'être très attentif parce qu'il y aura des questions à la fin qui reviendront sur le contenu. Excellent. Okay. So, Alors, bonjour Christian, bonjour à tout le monde. Alors Christian? Oui, oui. Voilà, je vais te relayer. Merci beaucoup. Hein? Voilà. OK. Yeah. Good morning, everyone. Apologize, technical issues. No worries, Chalanju. I'm happy you were able to make it. We're just gonna go like this. We won't do the interpretation feature. So I hope that's okay. Yeah. Okay, great. So social impact, tools for social impact. Let's talk about the first set of tools, the first being direct provision. So this is providing a product and service directly to customers or beneficiaries. So we have direct in parentheses because this creates direct impact. Alors, nous allons parler ici des outils sur tout ce qui a trait à l'impact. Et donc, vous verrez qu'il y a les services directs, les outils qui permettent de justement mesurer ces services directs avec un impact direct. The next tool we'll talk about is capacity building. And capacity building simply improves the knowledge, skills, and attitudes of individuals or organizations. So that can be done through workshops. Actually, this webinar is a form of capacity building for your example. So again, this is another example of direct impact. Alors, un autre exemple d'outil en termes d'impact direct, c'est le renforcement de capacité. Donc ici, quand on parle de renforcement de capacité, c'est dans le sens d'améliorer les compétences, les connaissances et les attitudes, que ce soit des individus ou des personnes. Donc par exemple, ce webinaire que nous sommes en train d'organiser est un outil pour justement vous capaciter. Great. Now, before I continue, I just want to remind everyone that we will provide these slides after the webinar. So, yeah, just don't worry about that. Donc, juste pour vous réconforter, nous allons vous envoyer cette présentation et donc il y aura tout le contenu. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne saisissez pas certains aspects, vous aurez le temps de les lire. Merci. So the next tool I want to talk about is knowledge development. So this could be research or any type of development work that results in new products, technologies, or business models. This is an example of indirect impact. Alors, nous allons parler cette fois-ci du développement des connaissances. Donc, ça aussi, c'est un outil qui est utilisé en termes de recherche, quand on veut faire les recherches ou sur les questions de business model. Et donc, ça a trait à l'impact direct. Now, next, we want to highlight movement building. So this can be campaigns, mass participation initiatives, and other interventions really designed to change, to encourage people to take action or to change behavior. And again, this is an example of indirect impact. Alors, le second point en termes d'impact indirect, c'est comment construire un mouvement. Et ceci a trait aux campagnes pour pouvoir justement engager une audience, engager une masse, une population, une cible, et aussi en vue de pouvoir changer des comportements. Donc, c'est pour un changement de comportement. Great. Okay, our next example is advocacy.
Now, advocacy is another example of indirect impact and has more to do, has mainly to do with changing laws or policies of either an organization or even a government. Alors, l'autre aspect en termes d'impact direct, c'est le plaidoyer. Alors, ça a plus trait à un changement de politique, que ce soit au niveau d'une organisation ou d'un pays ou d'un gouvernement. Donc, réellement, c'est dans un sens de pouvoir améliorer toutes les politiques qui sont établies. And next we have infrastructure development, which basically has to do with building infrastructure in a network of leaders, an industry, or even a whole sector. So that can be a conference or anything that that could be a conference or anything that improves communications among key stakeholders. It can also be, changing standards of an industry or a sector, or even reducing cost overall in said industry or sector. Alors, l'autre aspect, c'est le développement d'infrastructures. Donc, ça a plus trait à toutes les solutions au sein d'un écosystème qui participent à renforcer le réseau. Mais en termes de changement, donc, ça peut être qu'en termes d'exemple, les conférences ou bien réellement les outils de communication qui sont mis en place pour justement amener les acteurs clés ou ce soit les partenaires à pouvoir justement améliorer les standards qui sont établis en vue d'une réduction des coûts qui sont engagés. Donc, le développement d'infrastructures participe aussi à cet impact indirect. Pop quiz, and anyone can answer this question. Which tools generally lead to systems change? Does anyone want to try to answer that question? Alors, une question, d'après vous, quel est l'outil en général qui amène à un changement systémique? C'est une question. Y a-t-il une personne qui souhaite intervenir? Yes, I would like to try if possible. Okay. Who is this? Yes. So from what has been said, I think at the level of knowledge development, for example, a tool that can be used would be research or knowledge management in terms of gathering data about the issue. If you look at the level of influencing change, we can have convenings. If you look at capacity development, we can have a tool such as workshop, webinar, and many other to strengthen the exchange attitude of the participant. I think I will stop there for now so that others may also contribute, but I don't know if that's the right answers, please. No, at this point, well, first of all, Christian, since you speak French, do you want to interpret for our French speakers? Yes, donc je disais donc que au niveau des outils qui peuvent contribuer au développement, au changement systémique, au niveau du développement de connaissances, je pense qu'on peut avoir des éléments comme la recherche qui permettent de collecter les informations, de les diffuser. Au niveau de l'influence des politiques, un outil que je vois également, c'est au niveau des plaidoyers. On peut avoir des plaidoyers comme outil, on peut avoir des conférences et autres pour influencer les politiques. Et enfin, au niveau du renforcement des capacités, je vois les ateliers, les webinaires et autres activités qui peuvent contribuer au renforcement des compétences. Thank you, Christian. Does anybody else want to try to answer the question? There really is no wrong answer at this point. Yeah, I want to give it a try. Okay, David. Yeah, my name is David. Yeah. So for me, I think advocacy is key in addressing issues that affect the social setup. I think if you go to people who make policies with evidence, that speaks about the changing of status quo, I think from the evidence-based kind of approach would bring those kind of changes or mindset towards positive implementation of solutions
that can alter the problem that are currently facing a certain social kind of setup. Okay. Yeah. Chalanju, can you interpret that? Yeah, please. I was cut off. I just came back. So I've lost most of his intervention. Please. Oh, David, can you quickly recap what you just said? Please. Yes, what I said is that advocacy is a very good tool, because there you are mainly using evidence-based kind of approach to speak toward injustice, and and policymakers can easily see the evidence that you're using to approach a certain injustice or a social problem within the setting of a society. OK. Alors, notre intervenant dit que le plaidoyer est pour lui un outil vraiment très pertinent, d'autant plus que cela fait appel à des informations, des données réelles sur le terrain qui renseignent justement les problèmes qui existent afin que les décideurs politiques puissent s'appuyer sur ces données et prendre des décisions. Donc, le plaidoyer est cet outil qui, en utilisant des données de terrain, peuvent justement renseigner sur des problèmes qui sont là. Donc, pour lui, c'est ça. Great, thanks. So the answer. Oh, sorry, Karen, do you want to try? Yes. Okay. I would say communication tools in general, which then help in mindset change. Because when you're talking about capacity building, policy development, running campaigns and all that, communication is right at the center of it all. So I would say communication tools. Thank you. Thank you, Karen. Alors, pour Karen, justement, c'est les outils liés à la communication. C'est très important parce que ce soit le plaidoyer, tout ce qui a trait à la campagne, il est important. Tout ça, c'est le canal qui est utilisé, c'est la communication. Donc, la communication est un outil très fort pour justement apporter le changement systémique. Okay, so we're going to move on for sake of time. But I appreciate everyone who provided, input. You are all right. But I'm going to help you think of it in a more simplified way, just a very easy, simple way. J'apprécie toutes les contributions et justement, nous allons avancer et aller vers une méthodologie très, très simple. Okay, so referring back to our 3 levels of social impact, one word that should stand out to you should be direct service. And specifically, actually not direct service, but direct. So one way to think of it is that anytime you have to offer an intervention that's direct, meaning that you have to be involved in creating the change, your organization has to be involved rather, then that alone usually does not lead to system change. Alors, nous devons comprendre qu'il y a 3 paliers justement pour un impact social. Et le premier palier, c'est le service direct. À chaque fois que vous devez faire une intervention, vous-même en tant qu'organisation, en lien avec un problème, ça veut dire que vous êtes en train de fournir un service direct. Mais cela seul ne suffit pas pour un changement systémique. Now, the other word that I want to highlight here is indirect. And that word isn't actually on the slide, but indirect, one way to think of indirect impact is that in order, true system change will produce indirect impact, meaning that you won't necessarily have to be involved, or after you've run your program, the system is going to work, is going to be improved, right? So that is indirect impact, being able to intervene and having the system produce better outcomes, whether it's with your organization or without your organization. Alors, il y a un aspect très important qu'il faille prendre en compte, c'est quand on parle justement de l'impact indirect ou du service indirect ici, c'est que ce soit en présence ou avec ton organisation, avec ou sans ton organisation, nous entendons bien l'intervention de ton organisation, que l'impact, que le changement systémique, les éléments puissent continuer. Donc, en présence de
votre organisation ou sans votre organisation, le système continue à fonctionner. Et ça, c'est très important, d'où l'aspect sur l'impact indirect. Great. So that concludes our discussion on delivery tools. Now we're going to go through delivery models. And for everyone's, we wanted to try to complete this presentation in 30 minutes, but that's not going to happen. So that's going to reduce our time for our breakout groups, but rest assured that for the office hours, they've been extended so that we have longer times for breakout groups. So the office hours are now 2 hours in length to accommodate more time for breakout, just to let you all know that. Alors, nous allons apparemment dépasser un peu le timing qui nous est imparti à la place des 30 minutes. Mais bon, on va faire avec. On risque d'être au niveau des 2 heures. Donc, juste à titre d'information pour vous. Okay, so there are 3 categories of delivery models, and we're going to go through this pretty quickly because, again, I will share the slides with everyone after the webinar. Alors, il y a 3 catégories en termes de modèles de service, d'opérationnalisation plutôt. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, ce PowerPoint sera partagé avec vous. Okay, so the first category is growth. And that can be organic growth, where you just sell more products or provide more services. It could be branching, where you basically create, replicate your intervention in a different location using local staff. Or it can be mergers and acquisitions, where 2 separate organizations come together to become one organization. Alors, nous avons 3 catégories en termes d'implémentation et d'opérationnalisation. Donc, nous avons une organisation qui grandit par elle-même de façon organique. Et là, dans ce sens, nous faisons plus référence à vous vendez plus de produits ou vous apportez vos services à un maximum de personnes possible. Alors, nous avons aussi les branches. Donc, c'est des démembrements où l'unité principale et l'organisation mère est là et a des unités locales avec bien entendu des staffs, du personnel local qui rapporte au bureau central. Nous avons également les fusions-acquisitions où c'est carrément 2 organisations de façon séparée qui justement combinent leurs forces pour en faire une seule entité. Category 2, which is really sort of the meat of this presentation, has to do with affiliations and partnerships. Alors, la deuxième catégorie qui est, alors, en quelque sorte, le mythe de cette présentation, c'est plus les affiliations et les partenariats. So the first point is joint ventures, and this is when an organization collaborates with another organization to start a new venture. Alors, dans ce point, c'est plus les joint ventures. En anglais, c'est joint venture. En français aussi, c'est des joint ventures qu'on dit. Donc, c'est quand il y a des organisations qui collaborent ensemble, avec une autre organisation pour justement démarrer une nouvelle initiative ou une nouvelle entreprise. Strategic partnerships is when an organization agrees to collaborate with one or more partners to address common goals or opportunities. Alors, il y a les partenariats stratégiques, c'est quand une organisation accepte de collaborer avec d'autres, une ou plusieurs autres partenaires en vue de résoudre un problème commun ou de saisir une opportunité commune. Subcontracting is when other individuals or organizations are contracted to implement your intervention in their area. Alors, les sous-traitants ou les sous-contractuels, comme on peut les appeler ici, c'est quand des individus ou des organisations contractent justement avec vous pour réaliser un travail dans votre secteur. And social franchising is when an organization provides other organizations or individuals with training
and ongoing support to replicate their model in their area at the same or at a high quality standard. Alors, la franchise sociale, par contre, c'est quand il y a, par exemple, une organisation ou des organisations qui vous accompagnent en termes de formation ou d'accompagnement dont ils ont besoin pour justement réaliser un service à un niveau de qualité identique, mais vraiment quand même un niveau de qualité très, très, très élevé. Now, continuing with affiliations and partnerships, you also have social licensing. So that's turning an innovation into intellectual property, such as a trademark or business model for use by others. Alors, continuons toujours avec les affiliations et partenariats. Donc, nous avons les licences sociales où c'est une innovation en termes de propriété qui est vraiment amenée en termes de propriété intellectuelle et comme une marque déposée et où justement cela devient un business model, c'est-à-dire un modèle économique qui peut être utilisé par d'autres personnes, mais en respectant des standards ou des qualités bien spécifiques. Associations involve individuals or organizations entering an agreement to achieve a common purpose. Alors, les associations, c'est quand des individus ou des organisations, justement, s'entendent et ont ensemble une entente pour relever un défi commun. Federation is a model that's very similar to associations, but with a higher level of coordination and usually is more formalized. Alors, les fédérations, quand même, c'est la même chose, c'est pareil comme les associations, à la différence que cela demande un niveau de coordination très, très élevé et souvent très, très formel aussi. And lastly, accreditations is where a third party provides recognition of competence for another party to operate a venture. And usually this is accomplished through certification. Alors, l'accréditation, par contre, c'est quand, par exemple, il y a une partie tiers qui reconnaît les compétences d'une personne et par le biais même d'une certification qui permet justement à cette personne de pouvoir travailler, délivrer un produit, mais aussi d'être rémunéré en contrepartie. Okay. Now, our last category is dissemination. And alors, la dernière catégorie, c'est la vulgarisation. So we're going to start here with smart networks. So these are network of organizations and individuals who share the same social mission, but with little coordination or control. Alors, les réseaux intelligents, ici, ce sont des réseaux d'organisations ou d'individus qui partagent la même mission sociale, mais avec une minime coordination et un minimum contrôle. Consultancy involves offering one-off or ongoing expert advice to implement your model. La consultance, cela implique plus des conseils en termes d'expérience. Ça peut être des conseils actifs ou non, en vue justement d'implémenter votre modèle. Training is teaching others to implement a model or aspects of it through courses, workshops, or seminars. Alors, la formation, c'est comment justement former d'autres personnes à pouvoir implémenter votre modèle sur des aspects spécifiques à travers des cours ou un curricula via un workshop ou un séminaire. And lastly, open sourcing is creating resources that can be used at any time to teach others how to create interventions in their local areas. So these could be online videos, booklets, etc. Alors, le open sourcing aussi, hein, on le dit en français, mais disons que c'est les ressources ouvertes ou libres, ou bien les ressources communes. Donc, c'est quand vous créez, par exemple, du contenu ou des ressources en
conseillant les uns les autres ou en orientant les acteurs sur comment faire leurs interventions dans leur contexte. Et tout ceci, ce sont des ressources qui peuvent être soit des vidéos en ligne ou bien du contenu pédagogique qui est développé via les e-books qui sont mis en ligne, etc. Excellent. So now moving on to our last area of discussion before we move on to discussion, Q&A and our discussion groups, is targeted system change. Alors, le dernier point, avant qu'on aille justement au niveau des questions-réponses dans les groupes, c'est comment cibler un changement systémique. So you should have received the exercise, which should be completed if possible by the next office hours next week. But I think this part of the presentation will really help you navigate that exercise, as you proceed forward. Alors, vous avez reçu les exercices, le mail que nous vous avons envoyé, qui sont en anglais, justement, où vous devez renseigner. Donc, cette version française, on est en train de faire la traduction et vous l'aurez. Great. So this was shared with everyone, basically showing how to think through a systems change journey. Now, where we want to start is with your targeted systems change. Now, remember, this was the output of the 5 R's analysis exercise. Alors, ça, c'est le document, comme je le disais, qui est en traduction et que vous avez reçu un certain élément. Donc, ça vous montre, en termes de changement systémique, les éléments que vous devez cibler. Now, it's important to remember that the targeted system change does not reference or include your work. Alors, il faut s'entendre que quand on parle de ciblage au niveau des changements systémiques, cela ne prend pas en compte le travail que vous faites. Now, this is where I think it gets very interesting. Alors, c'est là où ça devient intéressant. And very important to note. Et très important à savoir. That for every plot which references this, these boxes, the larger box. Alors, pour chaque case que vous voyez devant vous, this is where you can start thinking about how your organization is going to create the targeted systems change. C'est à ce moment que vous devez commencer à réfléchir sur comment est-ce que votre organisation, à travers ces éléments dans ces cases-là, sur comment est-ce que votre organisation peut cibler, faire un ciblage sur les changements systémiques. This could include a system change tool, delivery model, or other, which I'll talk about very shortly. Alors, ceci comprendra les outils pour les changements systémiques, comment modéliser, quels sont les types et les modèles qui existent en termes d'opérationnalisation et aussi des autres dont je vous parlerai très en bref. It also includes very specific milestones that are measurable that may or may not be practical to accomplish alone with your intervention. Alors, cela va comporter également des délivrables que vous devez justement renseigner, mais que vous ne pouvez pas faire seul, vraiment, au niveau de votre organisation. Donc, il y a des délivrables aussi qui sont partagés. Okay, so let's look at an example here. Again, you're going to start with your targeted systems change that does not reference your intervention or your venture. Alors, vous allez commencer, on va faire un exercice, c'est un exemple, mais alors, une fois de plus, vous devez justement cibler un changement systémique qui ne fait pas forcément partie, n'est-ce pas, de vos actions.
de votre cadre d'intervention. Now, in this example, this is very hypothetical. So yeah, don't be too critical of it. But in this example, we have 3 different plots. Alors, au niveau de cet exemple, nous avons 3 paliers. Bon, c'est assez peut-être intéressant, donc nous appelons plus de vigilance. So with each plot, we're either using a delivery model, systems change tool, or other. Okay. Alors, pour chaque cas, pour chaque palier, alors nous utilisons les outils de changement systémique, nous utilisons les outils sur les opérationnalisations, les modèles d'opérationnalisation pour le changement systémique. Now, what do I mean by other? This is what I mean. Remember, we discussed how direct interventions alone usually do not lead to system change. Well, in this example, we have a direct intervention, a product or service delivery that, when combined with capacity building and movement building and behavioral change, can create the targeted system change. Alors, il y a aussi l'autre point que je n'avais pas mentionné antérieurement, au-delà de l'aspect de ciblage systémique des outils, des modèles, il y a aussi les autres. Donc, il disait tout à l'heure pourquoi les autres. Et si vous vous souvenez aussi dans la présentation, il a été dit que le service direct n'amène pas à un changement systémique. Donc, il faut une combinaison des éléments des paliers pour justement avoir un impact systémique, un changement systémique. C'est dans ce sens que vous aurez ici les renforcements de capacités, les points sur les produits et les services, ainsi que la construction d'un mouvement pour un changement, en vue d'un changement de comportement. Ce sont la combinaison de ces 3 éléments-là qui amènent à un changement systémique. So remember, even if your work is focused on a direct service, there are strategies that you can create combining delivery models and social impact tools. You can combine these to create your targeted systems change. Alors, souvenez-vous, encore une fois, si votre initiative est plus dans le service direct, par exemple, vous produisez des produits vraiment très directs, vous avez la possibilité de faire une combinaison avec les outils liés à l'impact systémique et aussi tout ce qui est construction de mouvement, parce que c'est une combinaison de ces 3 paliers, le service direct et les outils indirects qui sont mis à votre disposition. C'est cette combinaison-là qui amène un changement systémique. Now, in order to accomplish this targeted system change, it's also important that you develop specific measurable milestones for how, through either your delivery model, your systems change tool, or any other avenue, you're going to create the targeted system change. So you need to you need to create measurable specific milestones. Alors, en vue d'atteindre justement un changement systémique ciblé, il est important d'avoir justement des outils, des délivrables mesurables, quantifiables, quelque chose de concret, parce que c'est sur cette base, en faisant la combinaison avec bien entendu les 3 autres paliers, c'est sur cette base d'éléments mesurables, concrets et quantifiable, c'est cela qui vous permettra à la fin de pouvoir dire que oui, soit je peux atteindre à ce changement systémique. Donc, c'est important d'avoir des objectifs mesurables. Now, remember I said previously that for some of these plots, it may or may not be practical for you to accomplish the milestones on your own.
Alors, souvenez-vous, hein, et je le disais, que certains, justement, de ces éléments au niveau des différents paliers ne vous permettront pas à vous, par vous-même ou vous seul, de pouvoir atteindre vos objectifs que vous vous êtes assignés, c'est-à-dire les changements systémiques. En résumé, vous seul en tant qu'organisation, ou bien de par vos actions à vous seul, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas atteindre. Donc, souvenez-vous de cela. And let's use movement building and behavioral change as an example of this. Alors, je vais justement utiliser les constructions de mouvements et les changements de comportement comme un exemple à cet effet. So drawing your attention here. So X becomes the topic of most sector meetings. So we're trying to change behavior, create a movement. So there's an issue, which is signified with X. So on this journey or on this plot, X becomes the topic of most sector meetings. X becomes the topic of Y percentage of mass media outlets. And then finally, X percentage of people say that Y is unacceptable in public opinion polls. So these are the milestones, but of course, they can't be accomplished with just one organization. You have to partner with other organizations to reach these milestones. Alors, nous allons prendre un exemple très concret, comme nous le disions. Supposons qu'il y ait un problème X qui soit réellement discuté au niveau de toutes, justement, de toutes les rencontres. Donc, X est un problème et c'est de discuter au niveau de toutes les rencontres ou réunions dans le premier point. Au second point, ce qui nous amène aussi à dire que même X est devenu également un sujet de discussion au niveau de Y% des médias qui diffusent les messages. Donc, il y a les médias qui ont pris même ce problème-là. X, c'est un problème, hein, il faut qu'on s'entende très bien. Donc, après, on se dit qu'il y a un nombre de pourcents de personnes qui disent que le problème est inacceptable dans le cadre de l'opinion publique. Donc, on a fait un sondage et on a vu que non, ce problème, réellement, c'est un problème inacceptable. Donc, vous comprenez de par cet exemple que vous ne pouvez pas vous positionner vous seul et dire que oui, par moi, je peux apporter des changements systémiques. Il est important de faire des alliances ou de faire des partenariats à cet effet. Great. So that was essentially an overview of the systems change journey exercise that you should complete by next week. Alors, essentiellement, c'est la journée de changement systémique. Alors, le parcours plutôt d'un changement systémique que vous devez compléter pour la semaine prochaine. Donc, juste une parenthèse. Après, vous pouvez nous contacter pour justement plus d'éléments et on vous enverra la partie traduite. Merci. Hopefully from this presentation and from this additional information, you can see how to develop a systems change journey, considering what type of partnerships you may want to create. Alors, et nous espérons à travers justement cette session, vous aurez les éléments clés qui vous permettront de savoir quels sont les types de partenariats ou d'alliances qu'il faille avoir pour un changement systémique. Now, as you think about your systems, your targeted systems change, and the partnerships that you may need to create to reach your goal, your systems change goal, here are some questions to consider. Alors, en pensant justement à votre cible en termes de changement systémique, donc il y a quelques questions à prendre en considération. What values are important to consider? Now, remember, when we talk about values, you always want to think about your personal purpose statement. Alors, le premier point, c'est quelles sont les valeurs qui sont importantes, qui sont à prendre en compte. Alors, souvenez-vous de cette session sur les objectifs personnels, le personal purpose. Donc, c'est important. Quelles sont les valeurs
qui sont importantes à prendre en considération. So essentially, in understanding your values, you will be able to identify partners and collaborators who also share the same values. And that alignment is very important. Alors, de façon essentielle, une fois que vous-même, vous avez connaissance, vous avez pris conscience des valeurs que vous prônez, vos propres valeurs, là, vous êtes même à l'aise de pouvoir identifier les organisations ou les alliances que vous souhaitez nouer parce que ces derniers partageront les mêmes valeurs que vous avez. Other questions to consider are simply what elements of your solution over which you need to maintain control. Alors, l'autre question, c'est quels sont les éléments de votre solution dont vous souhaitez avoir le contrôle, un contrôle absolu. And lastly, what elements of your solution over which you can give up some control? Alors, et l'autre point, c'est quels sont les éléments de votre solution sur lesquels vous souhaitez déléguer, c'est-à-dire avoir le moins ou vraiment libérer le contrôle, ne pas avoir d'emprise là-dessus. So in closing, again, we will share this slide in both English and French with these slides, rather, in both English and French with everyone after this call or after the webinar. Alors, encore une fois, nous allons partager ces PowerPoint avec vous en français et en anglais avec tout le monde. This has been recorded, and so we will also share the link, which fortunately is also in French since we didn't use the interpretation feature. Alors, nous allons partager le lien avec vous qui, fort heureusement, est en français, vu que nous n'avons pas utilisé l'outil de traduction. Donc, c'est en direct et vous pouvez réécouter les enregistrements. And lastly, we will also provide more in-depth material, both in English and in French, about the systems change tools and the delivery models. Et en dernier point, nous allons également vous fournir tous les éléments nécessaires, les outils, que ce soit sur les changements systémiques ou l'opérationnalisation. Tous ces outils-là seront également mis à votre disposition en français, tout comme en anglais. Great. So now we'll do Q&A, and I want to stop sharing my screen. I want to turn on my video. If other folks don't mind, we are still recording, so if you don't want to turn on your video, that's fine, but if you can, that would be appreciated. And I'm going to say this, we wanted to do breakouts, but since we've extended the office hours, let's just use this time, at least let's provide as much time as we need for Q&A. Alors, donc, nous sommes à la phase des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez aussi allumer votre caméra. Yeah, please, go ahead, Christian. Can I go on, please? Yes, sir. Okay, so thank you so much for this brilliant presentation. It actually was a very good refresher for me personally. But one consideration I wanted to share would be about that if it would have been like good to provide an example for each type of the model that we share. For example, we talk about federation, we talk about association, we talk about social licensing, like maybe like if possible, when sending the update or the slide, if possible, provide an illustration or a concrete example so that when someone read, he has a typical example that he can look at to better understand how that model works. That's basically the little input I wanted to share. Thank you. No, thank you, Christian. So a few things. You're going to get more in-depth information that it doesn't necessarily include examples, but what it does include is
when to use each tool or model. So it provides a little bit more context. Now, I'm glad you said that, because we sent the email out last week, I think, inviting you all to our online platform. And in our online platform, we're asking everyone, there's 2 channels actually. Actually, I'm sorry, I'm going too fast. Chalanju, can you translate what Christian said before I get into my spiel? So, Christian, tu peux aller en français, s'il te plaît. Oh yeah, that's fine. OK. Donc, je disais tout simplement que la présentation était très riche, mais que si possible, en envoyant la version PowerPoint de la présentation, qu'il faudrait intégrer au moins un exemple pour chacun des modèles qui a été présenté. On a parlé de fédération, on a parlé des associations, on a parlé du social licensing, on a parlé de joint venture. Si pour chacun de ces modèles-là, on peut donner un exemple typique, c'est-à-dire un exemple qui reflète cela, à telle enseigne que lorsque quelqu'un lit, il a un exemple qui peut le confirmer ou qui peut se renseigner pour voir comment est-ce que cela fonctionne de façon concrète, quoi, et voir si c'est un modèle qui est bénéfique pour explorer. Donc, c'est un peu ce que j'ai partagé. Je voulais donner un feedback par rapport à ça. C'est parfait. And my response was, we will definitely follow up with more context on what we talked about today that will provide not necessarily examples, but it would give illustrations of when to use each tool or delivery model. OK. Alors, ma réponse justement à la question de Christian, c'est que nous allons venir avec du contenu où vous aurez les éléments nécessaires qui vont vous renseigner sur à quel moment utiliser tel ou tel modèle. In addition to that, and what I'm really excited to talk about is that we set up an online community and we've sent out the link for you all to register. Alors, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons mis en place une communauté virtuelle. Et d'ailleurs, chacun de vous a reçu justement le lien pour pouvoir s'y enregistrer. Now, some of you I saw have registered. Some of you haven't. Please do if you haven't. But a few things I want to point out with the online community. Since I think just Monday, we got a tour set up on the page. So for those who speak English, once you register or once you go to the site, you're going to be led and shown how the site works. There's also a tour for those who speak French, which is a bit different from the other tour. Alors, je dois dire que nous vous avons envoyé le lien et certains se sont enregistrés, d'autres pas encore. Mais je tiens à signaler qu'au niveau justement du site, donc il y a carrément tout un processus pour vous faire visiter un peu le site web. Et ça, au niveau des anglophones, quand vous enregistrez en anglais. Alors, pour les francophones également, il y a un tool, c'est-à-dire un processus pour vous montrer comment fonctionne le site, mais il y a une très grande différence entre la version anglaise. So, with that, to answer your question, Christian, to go back to your question, that online platform in the general information channels, there's one for English and one for French, that is a great place, Christian, for you, for example, to tag me. You can tag me by just finding my name at Mark Carr, and then asking that specific question. Can you provide examples? I have that tab open just about all day when I'm working, so I'm pretty quick to respond. And that's a great way to ask very specific questions. And for instance, Christian, I'm going to give you some homework. If you can go in and register and find the general information channel and ask for those specific examples, I'll be more than happy to follow up with you there. Alors, Okay. That would be... Now, can you interpret that, Christian? Alors,
Donc, alors, pour répondre à ta question, Christian, enfin, je réponds à tout le monde. Hein. Donc, pour répondre à ta question, donc, il n'y a pas de souci. Tu t'enregistres déjà au niveau du site parce qu'au niveau du site, il y a une partie information générale. Donc, c'est un canal mentionné information générale via lequel vous pouvez me taguer et poser une question spécifique. Donc, la majeure partie du temps, je réponds très, très vite, surtout aux heures de boulot. Je suis très réactif. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, devoir de maison pour toi, Christian, il faut que tu t'enregistres déjà au niveau de ce site et que justement tu poses cette question de façon spécifique. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Excellent. Christian, is that clear? Is that okay? All right. Any other questions? D'autres questions? Okay. Can I come in? Sure. Unless someone else has a question, you may be asking a question, but you may be on mute. So last call for any other questions before we let Christian ask another question. Okay. All right. Take us away, Christian. Yes, so it is more of a clarification. So if I get it well, in the presentation that you will be sharing, it will be including which type of venture or which type of organization are more suitable for which type of partnership, because I guess not any organization can fit with any type depending on the service or the product that they are offering. So is it what you are going to share? Like, what are the conditions? What are the environment that are more conducive to go into each type of partnership or using each type of tool? Alors, Christian est en train de poser une question, c'est-à-dire il veut savoir s'il a très bien compris la présentation de Marc, dépendamment justement du type d'organisation, ça va aussi influencer le type d'alliance dont il est question. Donc, il voulait réellement avoir cette clarification avec Marc pour savoir si le type d'organisation influe aussi sur les types d'alliances à faire. So, Christian, the resources that I'm going to share with you can provide some context. It can provide some clues. But of course, there are various countries and contexts and different types of organizations represented. So it's not going to speak, it's not going to, I can provide some specific examples if you want to ask, for a specific example. But the resources I'm going to share are going to be very general. Specifically, I'm going to share this deck, and then I'm going to share some other resources that provide a little bit more of an in-depth definition of the tools and delivery models. And there's also going to be some pointers on when to use those tools or delivery models. But again, it's going to be pretty general. Does that answer your question? Okay, that's fine. Thank you. Donc, ce qu'il faut noter, Christian, réellement dans la réponse que je vais apporter, les outils que je vais partager seront spécifiques et liés à un contexte bien déterminé. Donc, cela va comporter bien entendu des astuces et vraiment des orientations, mais ce serait assez généraliste et encore une fois pour un contexte bien déterminé. À moins que justement je n'ai peut-être une requête peut-être plus spécifique, une demande spécifique, là, en question, je pourrais peut-être regarder et envoyer, partager aussi les ressources que nous avons. Okay. Any other questions? Autre question? Now, we don't just have to talk about what we covered today. If you have any questions about 5Rs or anything we've covered up to this point, this is a great time to ask. Yes. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Hein? Vraiment. C'est pas obligé que ça soit le sujet d'actualité, mais bon, tout autre sujet, n'hésitez pas. What's going on, people? Ask questions. Yes. So, hello. Okay, John. Okay.
Oh, hello, good day to everybody. My question basically is as regard having to build, talking about the behavior, more like the network and behavioral change model. I'm trying to, I've actually got that right. So my question is about having to combine that with advocacy in terms of bringing people together to lead an advocacy over a particular issue. And sometimes what we're trying to lead advocacy on may involve legislation, so to say. Maybe passing a bill at the National Assembly or changing the government policy and all of that. And most often what we've seen is that sometimes these issues also have political sides, or let me say different opinions. So within the same sector where you're trying to work, how can you effect a system change in a way that you're able to sort out the differences that exist, based on whatever opinion that each person have, and you're able to project the objective of your advocacy, putting in mind that there are political differences that are political interests, so to say, in the objective based on the other sides of the divide, and all of you are together as an association or as a network, so to say. Yeah. Alors, John pose une question, il dit en termes de plaidoyer ou de plaidoyer plus, il y a un peu souvent, vous êtes amené à collaborer avec des personnes ayant des opinions divergentes et différentes. Alors, sa question, c'est comment justement arriver à concilier toutes les parties quand on sait que ce soit en termes d'opinion, surtout sur des positions politiques, parce que souvent, en termes de plaidoyer, il est question de changer carrément les politiques au niveau des pays. Donc, comment arriver à convaincre les uns les autres qui sont aussi figés sur leur position ou qui ont des positions contraires à la vôtre? John, thank you so much for the question. Good to see that you're on a call. Yeah, good to see your face now. So this is how I will answer your question. And I'm also going to open it up for others to provide input. I don't have enough information to give you any very specific recommendations, but what I will say is that leadership would be really important in that context. Being able to get others to see your vision and put aside political interest or any other interest to follow you and your vision, or at least, or even rather creating a collective vision and putting aside their political interests would be imperative. Alors, je n'ai pas une réponse toute faite pour toi. Et d'ailleurs, je vais ouvrir les débats aussi aux autres participants, la question aux autres participants. Le point ici, c'est le leadership qui est très important dans les interventions. Donc, il est question de pouvoir justement amener les autres à adhérer à sa vision en tant que leader, et aussi que chacun puisse travailler dans un but commun, de ne pas être dans les divergences, mais qu'on puisse justement harmoniser, accorder nos violences sur un problème spécifique. Donc, il est question de leadership, de pouvoir amener les autres à adhérer à sa vision pour pouvoir justement faire bouger les choses. Mark, I would like to add something to the systems change. This is Lily. Hi, so Lily, I'm sorry, are you answering John's question, or this is a different question? I'm not asking a question. I'm just adding a little bit of like making a comment. Okay. Is that possible? Sure. Okay, so from my experience, what I'll say is that with systems change and advocacy, because that is part of my work at the moment, where we're trying to push for national sign languages to be inclusive in, schools curriculum. And one thing I realized is that when you want to push for things like this, like you want to create a systems change, you have to first of all direct your advocacy to the right people, to the right organizations, to make sure that you have identified the right people. Otherwise, you will be advocating and
on issues and nobody would really listen to you. You wouldn't get any kind of feedback. And then also you have to create like a step-by-step approach. From my experience, sometimes we want to really make, a great change in, various systems, but then we have to start at the primary level. So for me, what we started was like trying to push these national sign languages in the early years, where we saw that it could be possible because, children 0 to 10 years old usually develop their language, skills at that point. So if we push at that level for sign languages to be included in schools curriculum, it is possible for stakeholders to listen to us. It is possible for leaders and governments to also listen to us. So that is what I want to say, that we should also focus on looking at checking all those things and realizing the areas to start with that can help us. And then once we've achieved those, it will give us a stepping stone to kind of be able to even speak at more, on a more higher level. And then also we can create more change. Alors, ceci, c'est l'intervention de Lily et elle voulait apporter sa contribution à la question de John. Pour elle, elle pense que c'est important en amont de justement identifier les bonnes personnes et les bons acteurs avec qui vous partagez les mêmes visions. Elle a pris son exemple en disant elle pousse au niveau de son pays à faire entrer les langues nationales au niveau des curricula, surtout pour les enfants, très tôt au niveau de l'école. Et pour ce faire, elle a dû faire des alliances très tôt avec des personnes avec lesquelles elle partage les mêmes visions, qu'elle a engagées, mais aussi elle s'est définie des étapes. Donc, c'est un processus bien planifié qui permet, in fine, justement, de pouvoir aboutir à ce changement systémique et d'avoir plus d'impact. Parce que si on ne choisit pas très bien les acteurs avec lesquels nous voulons partir ou que nous souhaitons engager, cela après a des répercussions sur les résultats donnés. Donc réellement, l'engagement des acteurs clés, des personnes qui partagent votre vision, il est très important. Yes, Christian, sorry, I was on mute. Yes, so I do agree with what our colleague from Kenya, I guess, has just shared. And just to add to the question of John, I think aside identifying the right people, you also need to identify the right process, because each stakeholder has a way of engaging which would generate more interest for them. There are some people that if you go with the formal way, you may not get the same engagement or the same involvement. So you need to find for each stakeholder, for example, what is the best approach of getting them on board, and also to clearly demonstrate what is the benefit, because I do believe that everyone has an interest. So as far as you are able to demonstrate how they are going to get a benefit or a positive interest in the solution that you are aiming at, you are going to generate more buy-in into the advocacy that you are actually bringing together. So we have the right people, the right process, and also the right platform where you can bring them together and try to negotiate. Not everyone may have all his interests being considered, but as you bring them together and they are exchanging and negotiating on how to move forward together, they are going to find a way out of the issue that will be reconciling the various interests of most, not all. But we need to ensure that in the most, they are the right or the most. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez aussi allumer votre caméra.
Schaumburg, actually. Oh, it is so nice out there. Have you been? A couple times. What's the real estate like out in Schaumburg? Nothing like what's happening down here. You grew up out there? Yeah, born and raised. Interesting. No. My husband and I, we like to go. So what do you think this place is worth? 550, 600 at least, right? Gotta do the company. Important people in such a way that if one of them is not in, it may not block the process. But as far as the majority is in and that they are the right people, you are sure that the process can move forward. Alors, pour Christian, qui fait écho justement à ce qui a été dit par la collègue du Kenya, et aussi pour renforcer la question de John, il pense que identifier les bonnes personnes, c'est un très bon point, un très bon élément, mais aussi, il est important d'établir des process clairs, parce que ce sont les process qui déterminent comment est-ce qu'on engage ces acteurs. Et au-delà du process, il faudrait une plateforme où les uns les autres pourront justement intervenir. Mais ceci étant, il est aussi question de pouvoir montrer quels sont les bénéfices à ces différents intervenants, qu'est-ce qu'ils en retireront comme bénéfice une fois qu'ils sont justement informés de ces éléments-là. Ils trouvent leur intérêt et ils peuvent être engagés. Donc, il y a lieu réellement de concilier ces trois aspects et d'être sûr que nous avons justement les bons acteurs autour de la table. Mais aussi, un élément qui est très important, c'est au-delà des attentes, c'est de s'assurer que quand il y a un membre de la plateforme ou du réseau qui n'est pas présent, que justement l'initiative ou les actions puissent continuer. Donc, il ne faudrait pas qu'un seul membre ou l'absence de membre puisse empêcher, n'est-ce pas, la continuité de l'objectif qu'on s'est assigné. Now, Pascal has a question. So, Chalanju, I'll let you facilitate that. OK. Pascal? Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Okay. J'ai une question concernant l'association. Comment faire pour engager une organisation qui n'opère pas sur notre territoire pour bénéficier en fait de leur expertise et l'utiliser dans notre environnement? Okay, so hello everyone. I have just a quick question. How to really engage an association which is not operating on our scope or in our context, I mean an international association, in order to really involve them in our operation to localize the solution that they are developing. So this is the question that I have. I'm not sure if I understand the question, so let me try to restate it. Is the question, how do you engage an association that's an international association? How do you engage them in a local context? Is that essentially what the question is? That's it, exactly. Okay. I'm going to give my opinion. This is my opinion, and I'll let others also share. I think that, this speaks to alignment, not necessarily alignment of values, but alignment of, basically alignment of strategies. Because if it's an international organization, it may not be in their strategic interest to focus, to be hyperlocal, right? So I would try to find where that potential alignment would be, and I would ask myself some hard questions around, is it practical to partner with an organization, that
has such a different, potentially different strategic focus. Anyone else want to add? Oh, sorry, Elijah. Yeah. Donc, alors, je vais donner justement une réponse. Ça, c'est vraiment mon opinion. Elle n'est pas toute faite. Et voilà, et je suis ouvert aussi à d'autres contributions. Alors, pour moi, ce n'est plus question de valeur, mais c'est plus de mission, donc dans ce cas d'espèce. Donc, il serait intéressant de voir est-ce que, en termes stratégiques, justement, les avoirs seraient plus bénéfiques pour votre organisation. Donc, réellement, pour moi, c'est comme ça, je verrais ça. Donc, je ne sais pas maintenant pour, voilà, s'il y a d'autres contributions, je suis ouvert à ça. Mike, I'd like to make a comment on that as well. So this is Lily again. I'm from Ghana. My previous colleague mentioned I was from Kenya. I'm actually from Ghana. So I wanted to say this, that, sorry. Can you hear me? Yes. Okay, great. So I just wanted to say one of the things that we can also take note is that there are a lot of policies that various countries and governments have rectified. And one of the ways that we can actually see if our work is aligned with these international organizations is by first checking the policies that at the country level, our governments have rectified. So for instance, if you're working in education and you want to partner with a local international organization like UNICEF, you would want to see which local policies that Ghana has rectified and aligns with UNICEF's goals and aligns with yours. If this is done and you realize that there are a lot of challenges or potholes where your advocacy kind of targets, then you can reach out to them and say that I see that Ghana has rectified, or whichever country you're from, our country has rectified this policy, which is aligned with your work, but I see that there's some kind of limitations, or there's still more to be done, and this is what I'm doing. So how can I work with you to ensure that these policies that have already been ratified, that aligns with all of us, our work, how can we work together to ensure that, the solution that I'm providing will help solve it? How can we work together? Without that, if you don't try to search about the policies that has been ratified in these organizations, these international organizations, how their work also fits into those things, they will never listen to you because it's not in their interest, or it's not in one of the areas that they are looking at. OK. Alors, je souhaiterais justement faire une contribution. Donc, Lily, elle est du Ghana, pas du Kenya. Donc, elle dit qu'en effet, c'est pour elle, elle a donné un exemple, un cas pratique. Supposons que vous voulez travailler avec une organisation internationale qui a sa représentation au niveau pays. Il faut comprendre que souvent, nos pays ont des lois, ont ratifié des lois et des textes qui sont vraiment à un niveau élevé, à un haut niveau. Donc, une fois que ces lois sont ratifiées, et cela est important de justement, quand nous voulons contacter ces organisations internationales, d'étudier ces lois, de voir quelles sont les lois qui ont un rapport avec le travail que vous faites vis-à-vis aussi de l'organisation que vous avez ciblée. Donc, une fois que vous avez connaissance de ces lois, vous voyez maintenant en fonction de ces lois quels sont les défis spécifiques que ces lois adressent, et vous, quel est votre défi, et faire un matching pour identifier maintenant des défis que votre organisation et l'organisation internationale que vous avez ciblée, quels sont les défis que vous avez en commun. Donc, c'est en faisant ce travail d'analyse, c'est ça qui vous donnera justement un outil concret pour pouvoir approcher ces organisations internationales pour leur dire qu'en effet, il y a telle loi qui a été ratifiée, mais il se trouve que les choses ne bougent pas dans le secteur. Donc, vous venez effectivement avec des preuves, vous venez avec des données tangibles. Parce que si vous ne faites pas ça,
Vous pouvez souhaiter travailler avec eux et ces organisations ne vous écouteront jamais parce qu'elles travaillent sur la base des mandats, sur la base des textes qui ont été ratifiés par nos gouvernants et nos gouvernements. Donc, c'était l'expérience pratique qu'elle voulait partager avec vous. Thank you so much, everyone. We are at time. For those joining us on YouTube Live, thank you so much for joining us. I'm going to stop the live stream now. Wishing you all a great rest of your days.